Welcome to free lecture series in Tamil for all electrical competitive exams. For more free lectures, kindly subscribe and share our channel with your friends. Keep supporting. If the pin to earth capacitance is also C, then the string efficiency is what? I hope to solve this question, no data is required because everything is given in the question itself. First, let me draw the structure in order to let you all to get the clear idea. So let us draw, this is the pole, this is the cross arm. In this cross arm only we are connecting the insulated disc. So that is the first insulator and then second insulator, then it will be attached with the transmission line. Fine sir. Transmission line voltage is given. Pin to earth means, see, this is our pole. This pole is directly short circuited with the ground. So this line will be simply acting as a earth line. That is earth. So here in between the transmission line, this is insulator, right? This is our pin. So in between this earth and pin, capacitor will be formed. They are talking about this capacitor. You don't need to be worried about it. Okay, and this value is C. And this insulator, insulators are simply what? Dielectric material. Insulators are simply dielectric materials. We know. So this dielectric itself, dielectric means it is acting as a capacitor. So this dielectric material equivalently it will be replaced by a capacitor structure. So if you redraw the circuit, how it will look like? Once again, this is the pole, this is the cross arm. I can replace it by a capacitor. So there are two capacitor. I am connecting, attaching with the transmission line. In between there is one more capacitor. That is pin to earth capacitor. Now they only told, if you read the question once again, the insulators of identical capacitor C, and this is earth, this is our pin. In between pin and earth also we have the capacitor C. So all the capacitor values are C only. Now the question is, what is the string efficiency? Let us see how to calculate. First of all, let us assume the voltage across the capacitor C is V1. I am just taking like this. Let us assume there is a current, that current is entering like this. Let me call it as current I1. நம்ம derive பண்ணுவோம் இல்லையா, அது அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க. இப்போ ஒரு current வந்து transmission lineல இந்த leakage current that is entering into the insulator. Let us assume இந்த current அடுத்து என்ன பண்ணும், இந்த நோட ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெண்டா பிரேக் ஆகும் like this. இந்த current நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா I1 divided by 2 I1 divided by 2 அப்படின்னு சொல்றேன். சார் எப்படி சார் நீங்க இதை சொல்றீங்க? வெரி சிம்பிள். அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, see there, இதுவும் கெபாசிட்டர் C தான், இதுவும் கெபாசிட்டர் C தான். டைரக்டாவே இது எர்த் கூட தான் கிராஸ் ஆம் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் லைன் வந்து இப்போ கிரவுண்டா தான் ஆக்ட் ஆகும். அப்ப என்ன ஆகும், இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கெபாசிட்டர், இந்த லைனும் இந்த லைனும் என்ன இருக்கு, சேம் கெபாசிட்டர், சேம் வேல்யூ, தே ஆர் கனெக்டட் இன் parallel. When two loads are connected in parallel with equal value, அப்ப அது வழியா போற கரண்ட் என்ன ஆகும், ஈக்குவலா டிவைட் ஆகும். தட்ஸ் வை ஐன்ற கரண்ட் இங்க வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லைனாவும் லைன் பையாவும் I1/2 I1/2 அப்படிங்கிற கரண்ட் தான் டிவைட் ஆகும். Why? Because they are having equal value. First conclusion. Now let us apply KCL at this point. இப்போ நீங்க KCL அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா I1 equal to, I can write like this, I1/2 plus I1/2. Yes sir, exactly, that is true. Next, what we have understood, we know the voltage. நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இந்த கெபாசிட்டர்ல இருக்க வோல்டேஜ் வந்து V1 எடுத்திருக்கேன். கரெக்ட்டா? Okay. First of all, according to Ohm's law, we know I is equal to, for the capacitor, I is equal to V by Xc. Xc will be replaced by 1 by j omega c. I can write j omega c. அப்ப I1 எப்படி நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னா j times of omega c first capacitor into V1 equal to, அதாவது first insulator voltage drop equal to I1/2. Let us take, observe the diagrams carefully. Let me clearly show you. Let us remove these things. I need some space. Okay. So what I will do is, listen. If you take this node carefully, from this node, center node, here we have one capacitor. I am calling it as voltage V1. Next, what happened? Here I kept one more capacitor, here I kept one more capacitor. Those values also C only. So all are C, not C1. All are C. Now what I told you, if it is V1, let us take here it is V2. It is connected with the ground and this one also connected with the ground. Because I told you it is like this, but both are grounded only. We can take like this, we can take like this. அப்ப இங்க என்ன வரும், இந்த கெபாசிட்டர்ல என்ன வோல்டேஜ் டிராப் இருக்கோ அதே வோல்டேஜ் டிராப் தானே இந்த கெபாசிட்டருக்கு வரும். Since both are connected in parallel, அப்ப என்ன வரும், this is V2, this is also V2 only.
So let us write. அப்ப இது எப்படி எழுதலாம்? I1 once again, இப்ப இந்த capacitor எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வழியா போற current J omega C V2 only, but divided by 2. This 2 is there, na? Plus again, இது எப்படி எழுதலாம்? Same J omega C V2 divided by 2 only. So finally, what we have understood here, so it can be rewritten as, if we take J omega C outside, if we take it out, what will happen? It will be V1 equal to V2. That is what we are going to obtain. Okay, sir, that is going to be V1 by V2. So why it is become V1 under V2? See, finally V1 அப்படிங்கிறது என்னது? V1 அப்படிங்கிறது voltage drop across this string. Then what about this voltage? This is also இங்க எவ்வளவு voltage இருக்குது? V by 2, V2, sorry, V1 by 2. If it is V1, then this will become V1 by 2. I hope you all have understood this logic now. Carefully அதை observe பண்ணுங்க. நமக்கு derivation என்ன வந்திருக்கு பாருங்க. J omega C into V1 equal to J omega C into, shall I write like this? V2 by 2 plus J omega C into V2 by 2. I am writing like this. Is there any mistake in my conclusion? Nothing is wrong. See, this J omega C அப்படிங்கிறது enter ஆகிற current. So now what we have understood, the difference is voltage is getting divided. Remaining term எல்லாமே cancel ஆயிடும் இல்லையா? ரெண்டு பக்கம் J omega C காமன் எடுத்தீங்கன்னா cancel ஆயிடும். அப்ப இங்க என்ன இருக்கு? V1 equal to V2 by 2, V2 by 2. கரெக்டா? So இந்த V2 by 2 அப்படிங்கிறது செகண்ட் கெபாசிட்டர் டிராப் ஆயிருக்க வோல்டேஜ். இதுல இருக்கிறது சேம் V2 by V2 only. So finally what we have understood, voltage எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதுன்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. Yes. So we understood that this is the string, sorry, pole, and here we have the capacitor, here we have the capacitor, transmission line. Here the voltage is V and here the voltage is V by 2. That is what we have understood in our analysis. Now the question is, efficiency of the string is dash. What is the formula? First write down N is equal to total voltage across the insulators. Voltage drop across the first insulator, voltage drop across the second insulator divided by number of disc into voltage across the lowest unit. Voltage across the lowest unit. Let us substitute all the values. இப்போ voltage across the first unit எவ்வளோ? V. Voltage across the second unit எவ்வளோ? V by 2 divided by number of insulators 2 into lowest unit voltage எவ்வளோ இருக்கு? V only. இப்போ இதை reduce பண்ணுங்க. It will become 3V by 2 divided by 2 into V. So VV getting cancelled, it will become 3 by 4. 3 by 4 equal to 0.75. In percentage, you will have to multiply it by 100. In order to write it in percentage, multiplied by 100. So percentage efficiency will become 75%. Am I right, sir? Observe the question. So the correct answer is option B. That's all. See how simple these questions are. You should learn how to apply. இதுல current நம்ம போதும் நான் சொல்லலையா, அந்த current வந்து நம்ம எப்படி derive பண்றது மட்டும் ப்ராப்பரா கத்துக்கணும். That's all. Let us go through the two more question. Okay. இதுல அடுத்து என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா, let us take the third one now. Let us 1 minute guys. Sorry. Okay, here, yes. Now the question is, take the read the question first. The equivalent capacitor arrangement of a two string insulators, right, is shown in the figure. The maximum voltage across the last most unit, that is the lowest unit, can withstand, should not exceed 17 kilovolt. The voltage across the complete string is dash. Okay, actually given it is lowest unit only, not each unit. Okay, just don't consider that. Lowest unit la irukka value mattum dhaan kuduthirukanga, 17.5 kilovolt, right? That is mistake. Proceed பண்ணலாமா? Yes sir. Now the question is what? The complete, இது மொத்தமா கேட்டிருக்காங்க, total voltage வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Proceed பண்ணலாமா? Yes sir. Now take this diagram. Let us take, this is per phase voltage, right? So இங்க எவ்வளவு voltage இருக்கும்? Per phase voltage இருக்கும். And let me assume here voltage is V1. Let us assume here the voltage is V2. Now if whatever the voltage that will be dropped here, same voltage will be dropped across this capacitor also. Why? Between these two point we have a capacitor C. Between same C, if this point is X, then this is also X. If this is also X, this is also X only, this is also X only. Why? All are short circuited, same line now.
No difference, sir. So if here it is V2, same voltage will appear here also. First conclusion. Next, let us pass some current here. Okay, 1 minute. I will remove these blah blah things. Okay. Now let us pass the current from here. I1. Now this current will be divided into two of. Let us consider current I2, I3. இப்போ நம்ம லாஸ்ட் கேஸ்ல பண்ண மாதிரி I1/2 I1/2 நீங்க எழுத முடியாது. Why sir? ஏன்னா லாஸ்ட் கேஸ்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எல்லா கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூமே C தான் சொல்லியிருந்தாங்க. But here that is not the case. If you observe carefully, C dash is 1/8 times of, right? C. So this is not like our previous case. Okay, let us observe the derivation carefully. இப்போ I1ங்கிற current இங்க pass பண்ணிருக்கும். That will be divided into two of. First step, apply KCL. Let us assume here the voltage is V1 and here the voltage is V2 and here also the voltage is V2. Proceed பண்ணலாமா? Now let us proceed the derivation. First step, apply KCL. According to Kirchhoff current law, current I1 equal to I2 plus I3. Step number 1. Now this current I1 can be written as per Ohm's law. We know current I for the capacitor can be written as j omega c into V. If you apply this concept here, then this will become I1 can be written as j omega c, capacitor value is C only given in the question, omega c into first lowest to most unit V1 equal to I2. Current I2 எப்படி எழுதலாம்? j omega, அதோட வேல்யூ c தான் கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல. Voltage is V2 plus I3 ஓட வேல்யூ எப்படி எழுதுவீங்க? j omega c dash. Observe, I3 ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? c dash equal to 1/8 times of c ன்னு கொடுத்திருக்காங்க into voltage வந்து same V2 only. Proceed further. So here I can take j omega c outside common, V equal to j omega. This is right now we can't take. Let me write first. J omega c dash can be written as c by 8. It was given in the question. Observe. Question C dash equal to 1/8 times of C. Now you can take j omega c outside. It will become V2 plus C by 8 times of V2. Sorry, not C. 1/8 times of V2 because j omega c I have taken outside. So what is the next task now? Observe the question. Just reduce. So it is going to be j omega c into V1. J omega c getting cancelled. Then V1 will become equal to 9 times of V2, 9/8 times of V2. I hope I am correct, sir. Now question la enna kettirundanga, total string voltage தான கேட்டிருந்தாங்க. Yes sir. Total voltage எப்படி எழுதுவீங்க? Total voltage அப்படினா ரெண்டு இன்சுலேட்டர் இருக்கு, ரெண்டுத்துல டிராப் ஆகுற voltage. Let me write V1 plus V2. Now let us take, this is V1, right? So V1, okay, V1 plus V2 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? From this V2 can be written as 8/9 times of V1 எழுதலாமா? Yes sir, 8/9 times of V1. If you reduce this, it will become 17/9 times of V1. So that is the total voltage. Okay sir. இப்போ எப்படி V1 க்கு வேல்யூ தெரியுமா? ஆமா, क्वेश्चनல வந்து V1 மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. அதை அப்சர்வ் பண்ணீங்களா இல்லையா? See there. The maximum voltage that can be with this strand, that is lowest to most unit, as I already told you, that can with this strand should not exceed 17.5 kilovoltage. Okay, that can with this strand should not. Lowest unit அப்படினா எங்க இருக்கு? This is the lowest unit. Lowest unit அப்படினா transmission line ல இருந்து அடுத்து கனெக்ட் ஆகுற இன்சுலேட்டர். So that voltage is எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 17.5 kilovoltage. Tell me whether it is line voltage or phase voltage, sir. That is per phase voltage. Why? Given it is voltage drop across the insulator. Transmission line oda voltage கொடுத்திருந்தாங்கன்னா they will talk about line voltage. If they are talking about insulator voltage, it means by given itself that voltage is converted into per phase. So don't be bothered about it. So V1 value is clearly given. See, that is V1. Lowest to most unit voltage is V1. We are considering that value is 17.5. If you substitute that value into the expression, you will get the answer. So this is going to be, finally, value of Vt is going to be what? Just 17/9 into how much it is? 17.5 kilovoltage. If you substitute this expression, I hope what you will get, you are going to get 33 kilovolt approximately. That's my answer. You please cross check. If there is any mistake, you can change it. Okay, nothing is wrong. Okay sir, fine. That's all. So what is the correct answer?
Option B is the correct answer. So let us choose option B as the correct answer. Now you all have understood the basic, right? இப்போ அடுத்த questionல வந்து எதுவும் பெருசா கொடுக்கல, அவங்க எல்லா டேட்டாவும் கொடுத்துட்டாங்க. You just try it by yourself. Okay, the next question is very easy question. I have taken this question for this is actually previous year gate question. Okay, now உங்களுக்கு எல்லா டெரிவேஷன் தெளிவா புரிஞ்சிருச்சுல. Don't memorize anything. இந்த questionலாம் வரும்போது நீங்க நான் என்ன இப்ப procedure ஃபாலோ பண்ணனும் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. Blindly you will get the answer. Okay, there is no point of discussion. Okay, that's all. Guys, one more thing I would like to remind. Actually, I forgot. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது when we are discussing about economic dispatch with the losses, I was writing the expression for PL, right? அப்ப நம்ம என்ன எழுதிருந்தோம் அப்படின்னா P1 square into B11 plus P2 square into B22 plus 2 times of P1 P2 into B12. இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எழுதிட்டு ஒரு ப்ராப்ளம்ல வந்து என்ன கேட்டிருந்தோம் அப்படின்னா we are trying to differentiate DPL with respect to DP1. இந்த மாதிரி differentiate பண்ணும்போது actually see there we are differentiating with respect to P1 னா அப்ப இங்க first case என்ன வரும் 2P1 into B11. Second case என்ன ஆகும், it will be completely zero because we are not differentiating with respect to P2. So P2 will be considered as constant. நாங்க டெரிவேஷன்ல என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதை ஒழுங்கா கவனிக்காம I have just written it as 2P2. That is wrong, right? அந்த term மட்டும் replace பண்ணிடுங்க. The rest of things are okay. So here it will become P2 value மட்டும் இங்க வரும், it will be P12. அதுக்கப்புறம் கொடுத்திருக்க டேட்டாவை சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க. This term will be completely zero. Okay, that is last class question. Kindly go through it, correct the mistake. Fine, let us go up with the next question. என்ன கேட்டிருக்காங்க, corona loss. Corona loss formula என்ன, anyone? First of all, before writing solving this question, let me write the expression for corona loss. Right. See, I am writing the standard formula. This is only how to write use in your examination. So the formula is 244 upon delta into F plus 25 into square root of R by D. Square root means whole power 1 by 2 into per phase voltage of the transmission line minus critical disruptive voltage. That is also per phase only. Critical disruptive voltage whole power 2 into 10 power minus 5. Unit is kilovolt per kilometer per phase. Don't forget. So this is the formula to calculate the corona loss of the transmission line. Let us go through the question and solve it. Okay. Now in the first question, take the question first. Read the question. Corona loss increases with the decrease in conductor size and increase in supply frequency, increase in both conductor size and supply frequency, decrease in both conductor size and supply frequency, increase in the conductor size and decrease in the supply frequency. That is the given actually. Now what you need to do is go through the question carefully and tell me the answer. Just formula, just now I had given the formula, right? Corona loss la என்னென்ன டேர்ம்ல லிங்க் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. அதுல என்னென்ன டேர்ம்ல இருக்கு, conductor size, size of the conductor, that is it is talking about area equal to pi r square. So indirectly conductor size means they are talking about radius of the conductor. First think of. Okay, first one. Next frequency. Where is the frequency? So this is the frequency. They are talking about frequency and radius of the conductor. Now what you need to do is when corona loss increases, அப்ப corona loss வந்து increase ஆகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இதுல ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, ரெண்டு டேர்ம் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி பண்ணணும், ரெண்டு பேரும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா இல்ல டிக்ரீஸ் பண்ணுமா மட்டும் சொல்லுங்க பாப்போம். Drop your answer in the comment section. Do it fast. Tell me the answer. Anyone? I hope no one, nobody. Okay,
let me explain the basic strategy here. So whenever they are talking about the radius of the conductor, conductor size, let me explain one more thing. See here, if you observe carefully this term, this is what? Per phase voltage minus critical disruptive voltage, right? Many of you are not aware of it, so please carefully observe it. If you calculate this voltage here, actually this critical disruptive voltage is proportional to diameter. அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம critical disruptive voltage பத்தி பேசுறதுக்கு பதிலா approximately we can substitute diameter. Diameter, just approximation. I know there is per phase voltage and critical disruptive voltage at all. So critical disruptive voltage பதிலா we can substitute diameter. அப்ப diameter power 2. Right? Don't consider this per phase minus diameter, nothing to consider. Diametric power ல என்ன இருக்கு? We have 2. Just consider that value. So if you consider that value, if diameter is in directly proportional, then what we need to do in that case? So see there, this is a diameter. So what is the finalized conclusion here? Sir, it is per phase voltage minus, so it will be related to some other value. அப்ப இங்க இடத்துல critical disruptive வேலை diameter substitute பண்ண சொல்லியாச்சு. அப்ப whole powerல என்ன இருக்கு? 2 இருக்கு. In this case, if you observe it carefully, you can talk about diameter பதிலா நம்ம என்ன d, capital D யூஸ் பண்ணிக்கலாம், because இங்க ஒரு d இருக்கு இல்லையா, இது என்னது அப்படின்னா distance between the two transmission line, two conductor actually, right? That is the distance between two conductor. You cannot say that is diameter, that's why I am writing it in capital letter. இப்போ carefully observe பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா first நமக்கு என்ன தெரியும்னா frequency வந்து directly proportional, f plus 25. When we are increasing the frequency, definitely corona loss will increase. There is no doubts, because directly I can say corona loss is directly proportional to f plus 25. So that is directly proportional. When we are increasing the frequency, corona loss will increase. First conclusion. When I am increasing the conductor size வந்து increase பண்ணா என்ன ஆகும், decrease பண்ணா என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம். Case number 1, when we are increasing the conductor size, diameter will increase. Of course, radius also will increase. There is no doubts. But what will happen is, இப்ப carefully observe பண்ணி பாத்தீங்கன்னா radius r அப்படிங்கிறது square rootல இருக்கு நம்ம questionல. இங்க இருக்கு பாருங்க radius. At the same time, per phase voltage minus diameter of the conductor whole power 2. As I told you, critical disruptive voltage is approximately directly proportional to diameter of the conductor. So when we are increasing the diameter, net value என்ன ஆகும்? See there, per phase minus diameter. Net value will decrease. Are you getting me? இப்ப 10 minus x இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. x ஓட வேல்யூ வந்து இனிஷியலா 0 இருக்கு. அப்ப 10 minus 0 எவ்வளவு வரும்? 10. இப்ப x ஓட வேல்யூ வந்து நான் 2 ன்னு போடுறேன். அப்ப என்ன வரும்? 10 minus 2 will become 8. So what is the observation here? When we are increasing the value of x, net value will decrease. So the conclusion is what? When we are increasing the diameter, the net value will decrease. சார் அப்ப இங்க ரேடியஸ் இருக்கு, இது என்ன பண்றது? டயாமீட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா ரேடியஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். there is no doubts. இந்த இடத்துல ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் இங்க பாருங்க, இங்க ஸ்கொயர் டைம்ஸ் இருக்கு, இதுக்குள்ள இருக்க வேல்யூ வந்து சப்ட்ராக்ஷன்ல இருக்கும்போது இங்க நீங்க டயாமீட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்கன்னா இதோட நெட் வேல்யூ will decrease. அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரையும் நீங்க செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஓவரால் வேல்யூ approximately will decrease, it won't increase. So the final conclusion is, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க? You all guys are thinking that radius இங்க இருக்குல்ல சார், that is indirectly related with the diameter, so conductor size. So அப்ப நம்ம டைரக்டா வந்து எப்பப்பெல்லாம் conductor size இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்ப radius இன்க்ரீஸ் ஆகும், அப்ப corona loss இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லிருப்பீங்க. That is wrong. Not only radius, critical disruptive also will be there. That is directly proportional to diameter of the conductor. When we are increasing the conductor size, this diameter will increase. So the net value, overall value will decrease approximately. Observation now. நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கும், அந்த அப்சர்வேஷன்ல இருந்து சொல்லிருப்பாங்க. தட்ஸ் ஆல். டோன்ட் திங்க் டூ மச். So finally what we have understood, do remember this in your mind, okay? So the finalized answer is, we have to increase. When we are increasing the frequency, corona loss will increase, right? Yes sir, that is true. At the same time, second case is what will happen when we are increasing. இப்ப நம்ம டயாமீட்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா what will happen? corona loss decrease ஆகும். அப்ப corona loss increase ஆகும்னா என்ன பண்ணணும்? You have to decrease the diameter. As I told na, இப்ப இங்க per phase voltage minus diameter இருக்கு. இப்ப இந்த வேல்யூ வந்து நீங்க டிக்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? overall subtraction will increase. First இங்க 10 இருக்கா? Let me rub these things. I hope you all have understood. I'm just sorry. You also understood. Let me explain it one more bit. Finally,
இப்போ இங்க per phase voltage இருக்கா minus diameter whole power 2 இருக்கும் into square root of r. இப்போ இதோட வேல்யூ வந்து இனிஷியலா 10 இருக்கு, இதோட வேல்யூ வந்து 15 இருக்கு. ஸோ 15 minus 10 எவ்வளோ 5. இப்போ இந்த 10 வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா 8க்கு டிக்ரீஸ் பண்றீங்க. அப்போ 15 minus 8 எவ்வளோ வரும் 7 சார். Value increase or not? Yes, it is increases. எப்ப increase ஆகுதா? Net value will increase when we are decreasing the diameter. So if you want to increase the corona loss, you must decrease the conductor size. That's all. That is the conclusion. So finally, by increasing the frequency and decreasing the conductor size, we can increase the corona loss. So what is the conclusion? Choose the correct answer now. So the correct answer is decrease the conductor size. Yes, decrease the conductor size, increase the supply frequency. I hope I am correct. So the correct answer is option A. அடுத்த question பத்தி பேசலாமா? Corona loss in a transmission line is depends on. Okay, let me write the corona loss formula. Write down fast. Corona loss equal to tell me 244 by delta into what? F plus 25 into R upon 2D whole power 1 by 2 into per phase voltage minus critical disruptive voltage whole power 2 into 10 power minus 5 kilowatt per kilometer per phase. That is the corona loss formula. Yes sir. இப்போ question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Transmission line depends on first diameter of the conductor. Yes, that is correct. It is depends on diameter of the conductor. Next, material of the conductor. இங்க மெட்டீரியல் ரிலேட் பண்ணி ஏதாச்சும் டேட்டா இருக்கா? No, it is not depends on the material of the conductor. Next, height of the conductor. corona lossல height பத்தி நம்ம எங்கேயாச்சும் பேசியிருக்கோமா? இங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ல கிடையாது. So that is also wrong. Okay, so these three are in the three la correct answer is the diameter. Just now we saw when we are increasing the diameter size of the conductor, corona loss will decrease. When I am decreasing the size, corona loss will increase. So it is depends on the diameter, but remaining two are wrong. Okay, so what is the correct answer? So the correct answer is option A. Okay, அடுத்த question போலாமா? Next, the good effect of the corona on the overhead line is to. That is the next question. What is the good effect of the corona loss? Good effect means what? First of all, good effect means, let us see, corona loss இருக்கிறதால நமக்கு அட்வான்டேஜ் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இப்படி போயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. லெட் மீ ட்ரா இட் கேர்ஃபுல்லி. ஜஸ்ட் நீங்களே சொல்லுங்க, நான் வந்து என்ன நடக்குன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், ஆன்சர் நீங்க தான் சொல்லணும். ஸ்டோரி ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். லெட் அஸ் சே இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. there is a pole. Okay, let us take a high voltage transmission line. இப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இப்படி போயிட்டு இருக்கு. இங்க என்ன ஆயிடுச்சுன்னா திடீர்னு வந்து கிளவுட்ல இருந்து வந்து ஒரு சர்ஜ் வோல்டேஜ் சடனா வந்து அட்டாக் பண்ணுது டிரான்ஸ்மிஷன் லைன். ஹியூஜ் வோல்டேஜ், ரைட்? ஸோ இட் வில் பி மெகா வோல்ட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜஸ்ட் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலா என்ன ஆகுனா வோல்டேஜ் அப்பியர் ஆகுறப்ப இந்த டைம்ல ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகும். ஹியூஜ் அமௌண்ட், எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வில் ஸ்ட்ரைக் இன் தி டிரான்ஸ்மிஷன் லைன். அப்ப டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா சடனா வந்து அவ்வளவு வோல்டேஜ் வரும்போது இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைனுக்கு இதுக்கு பக்கத்துல இருக்க இன்னொரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைனுக்கு நடுவில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வோல்டேஜோட ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமாகுது. லெட் அஸ் டேக் லைக் திஸ். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இது டக்குன்னு வந்து ஏரை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணிட்டு ஏரோட டைஎலக்ட்ரிக் மீடியத்தை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுது. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏரோட டைஎலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து 31 கிலோவோல்ட் பர் சென்டிமீட்டர். ஆனா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகிற வோல்டேஜ் வந்து மெகா வோல்ட்ல வராது, இட் வில் பி இன் கிலோ வோல்ட். லெட் அஸ் சே இப்போ கிலோ வோல்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா அந்த டைம்ல என்ன ஆகும், ஏர்ல வந்து அவ்வளவு வோல்டேஜ் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு அப்படின்னா இமிடியட்லி வாட் வில் ஹேப்பன், ஏரோட டைஎலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பிரேக் ஆயிட்டு ஏர்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டக்ஷன் நடக்கும். யூ கேன் அப்சர்வ் ஸ்பார்க் வந்து ஏர்ல வந்து இந்த மாதிரி நடக்கும் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல இருந்து. ஸோ இப்படி நடக்கிறதால நமக்கு அட்வான்டேஜா டிஸ்அட்வான்டேஜா இதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைனை பொறுத்த வரைக்கும் இது அட்வான்டேஜ் தான். ஏன், டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல இருக்க ஸ்ட்ரைக் ஆன வோல்டேஜா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல இருந்து ஏர்ல இருக்க ஏரை பிரேக் டவுன் பண்ணி ஏர் வழியா என்ன ஆகுதோ இந்த எஃபெக்ட் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுது. இட் இஸ் டிஸ்சார்ஜ் திஸ் எஃபெக்ட் த்ரூ தி மீடியம் ஆஃப் ஏர். யார அஃபெக்ட் பண்ணல, இட் இஸ் நாட் அஃபெக்டிங் அவர் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் காம்போனன்ட்ஸ். இஸ் இட் அட்வான்டேஜ் ஆர் நாட்? எஸ், இன் பவர் சிஸ்டம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இட் இஸ் கரெக்ட் ஒன்லி. பட் நேச்சருக்கு இது டேஞ்சர் தான்.